this computer. Okay, greetings and welcome everyone. Okay. This is Felipe and Lupe. Yo soy Felipe y Lupe. And welcome to the Mindfulness class. Bienvenidos a la clase de Mindfulness. And thank you to Friends of Patterson Park for hosting. Gracias a los amigos del parque por tenernos acá. Today I'm excited to share with you El día de hoy estoy emocionado de compartir contigo a type of practice that can bring more peace otro tipo de práctica donde tú te sentirás más en paz into your daily life. en tu vida que tienes. So we can begin with a short mindfulness practice. Empezaremos con una práctica de mindfulness. And I invite you just to sit in an upright posture. Te invito a estar cómoda. And you can have your shoulders back. Tener tus hombros atrás. And your hands can just be resting wherever is comfortable. Y tus manos pueden estar descansando en donde tú quieras y donde se sientan confortables. And you can allow your eyes to close if that feels comfortable. Y también puedes cerrar tus ojos si te sientes a gusto. And during this practice, we'll just come into the present moment. Y durante esta clase estarás en el tiempo presente. For a few minutes. Por algunos minutos. I invite you to breathe in fully and slowly. Te invito a que respires profundamente. And allow the breath to slowly release. Y exhales despacio. Again, let the breath come in slowly and fully. Y nuevamente respira profundo. And let the air go out as slow as is comfortable. Y deja que el aire salga despacio. And one more long and slow breath in. Y nuevamente inhala despacio. And one slow breath out. Y de vuelta. And we can invite ourself to be here in this moment. Y invita a estar en el tiempo presente en este momento. And we can focus our attention on the breath. Enfócate en tu respiración. Without changing it. Sin cambiarla. You might notice yourself sitting on the chair. Tú te darás cuenta que estás sentado. And notice how that feels in your body. Y sentirás cómo se siente en tu cuerpo.
and asking if you notice any sensations in your body. Y pregúntate si sientes alguna sensación en tu cuerpo. And keeping the attention on the sensations that you notice. Y mantén esas sensaciones que sientes. We can now bring our attention to sounds. Y puedes traer tu atención a los sonidos. And notice the sounds that come in and pass away. Y también te darás cuenta de los sonidos que llegan y se van. And just noticing how it feels to rest here in the present moment. Y también date cuenta cómo estás ahorita en este tiempo presente. When you're ready, you can blink your eyes open. Cuando estés listo, puedes abrir los ojos. And thank you for joining me in the practice. Y gracias por unirte a la práctica. And today I want to share with you a skill Y el día de hoy te voy a dar una habilidad that can help make us feel more peaceful. que te ayudará a sentirte más en paz. I have heard a story about many people on a boat. Y he escuchado una historia. Can you repeat the last thing? On a boat, barca, Oh, en un bote. and many people were scared on the boat. Mucha gente sentía miedo en el barco. However, there was one person who was calm. There was one person that was calm or peaceful. Oh, y había solo una persona que estaba en calma. And that person allowed everyone else to feel more calm. Y esa misma persona les enseñó a cómo sentir paz a las demás personas. So similarly, when we practice mindfulness, Y similarmente, cuando practicamos la práctica de mindfulness, we can become that calmness podemos tener esta calma también. that impacts that other people notice and are affected by. Y poder impactar las vidas de otras personas con esta práctica. And the way that we can practice this calmness Y la práctica que estamos is simply paz is es simple. paying attention to the breath or noticing the breath. And today, what we will do is try to notice the beginning of the breath, darnos cuenta desde el principio que empezamos a respirar, the middle of the breath, a la mitad de nuestra respiración and the end of the breath. y la última sensación que sientes al respirar. Then there's a little space
y hay un espacio and then the breath happens again. y otra vez vuelves a respirar. So my question for you Y mi pregunta para ti is if this practice works for you. si esta práctica te ayuda a ti. So I invite you to join me in practicing. Al unirte conmigo al practicarla, You can find a position that is upright, tú puedes encontrar una posición and you can allow the muscles to relax. y puedes a tus músculos que se relajen. And you can allow the eyes to close. Y puedes cerrar tus ojos. And it can help to begin with a full and slow breath in, Y puedes empezar a respirar muy despacio también. and then a slow breath out. Vuelves a exhalar. And now just notice how the breath naturally moves. Y te And when you breathe in, y cuando estás respirando, see if you can notice the beginning of the breath. And as you breathe out, lo exhalas. see if you can notice the beginning of the exhale. Es cuando tú respiras, te das cuenta que tú exhalas. So you can just watch the breath coming Solo, in solo observa tu respiración cuando entra, cuando llega. and going out. And pay special attention to the beginning of the breath. When the mind comes in and with thinking, Cuando tu mente empieza a pensar, simply just notice thinking simplemente date cuenta que estás pensando and then return your attention again to the breath. y regresa nuevamente a escuchar tu respiración. Knowing that the breath can help us to feel calm. Now see if you can notice the middle of your breath. Ahora tú puedes poner atención en tu respiración a la mitad de tu respiración. So when you breathe in, Cuando tú respiras, what is the middle part of that inhalation? ¿cuál es la mitad de esa exhalación? And notice if you feel more calm practicing.
Y también te cuentas si tú estás practicando. And also make sure that you're just observing and not changing the breath. Y solamente date cuenta de ello, pero no cambies tu respiración. Now, can you notice the end of the breath? Ahora date cuenta de tu exhalación final. When I breathe in, Cuando respiras, I notice when I stop breathing in y te das cuenta que paras de respirar and start breathing out. y empiezas a exhalar. And I notice that moment. Y das cuenta de ese momento de exhalar. Al final del exhalar, al final de exhalar. So see if you can notice the end of the breath. Y hasta el final de exhalar. Now I invite you to notice Ahora te invito a que te des cuenta the beginning, the middle, and the end of each breath. al principio, a la mitad y al final de tu respiración. With curiosity. Con curiosidad. When thoughts come in, Entonces, simply notice thinking, simplemente que estás pensando and return the attention back to the breath. y recuerda regresar para atrás a sentir tu respiración. After you breathe in fully, Después de haber respirado una respiración profunda and then start to breathe out fully, y exhala profundamente y despacio. between those two breaths, En medio de estas dos respiraciones there is a moment hay un momento when
the Cuando breath changes from inhale to exhale. que cambia tu respiración cuando respiras, exhalas y inhalas. And can you notice that moment of change? Y puedes, no sé si puedas darte cuenta de ese cambio al inhalar y al exhalar, a la mitad de esas dos cosas. You can again notice Y de vuelta puedes darte cuenta how you feel cómo te sientes after paying attention to the breath. después de poner atención a esa respiración. You might ask yourself, Puedes preguntarte a ti mismo, what do I notice now? ¿cómo es de Or what am I aware of? que te has dado cuenta de eso? And can you allow it to be how it is? Y ahora estás permitiendo Sometimes I use the word yes to allow the moment. algunas veces tienes que decir sí al momento. For the last moments, Por los siguientes momentos you can just rest puedes descansar in this awareness en esta conciencia that you've cultivated que estás cultivando. by paying attention to the breath. Estás poniendo atención a tu respiración. When you're ready, you can blink your eyes open Cuando estés listo, puedes abrir tus ojos despacio and allow the awareness y darte cuenta to stay with you even in this moment. estar contigo mismo en este momento. And if you ever want to feel calm again, Y si de vuelta quieres sentir paz otra vez, I invite you to practice te invito a que practiques nuevamente, watching the breath go in and out. dándote cuenta de tu respiración al inhalar y exhalar. I hope this has been helpful for you. Espero que esto haya sido beneficioso para ti. And as that story of the people on the boat, Y la historia que te conté del bote, you can now become that peaceful person. y puedes convertirte en una persona más calmada. So thanks to Lupe for your assistance. You're welcome, Felipe. Muchas gracias. And thanks to Friends of Patterson Park. Y muchas gracias a los amigos del parque. And we hope to see you next Thursday. Y espero verte el siguiente jueves.
for more mindfulness. Y para más sesión, para otra sesión de mindfulness. Please feel free. Please invite friends and family. Y por favor invita a más familias y amigos. Have a great day. Que tengas un buen día. Adios. Adiós, Felipe.